Jamadagnistato bhavat. Again, translation. Satyavati však vlídnými slovy Ričiku Muni ho uklidnila a žádala ho, aby z jejího syna nebyl nelítostný kšatria. Ričika Muni na to pravil, pak tedy tvůj vnuk bude mít povahu kšatrii. Tak se Satyavati narodil syn jménem Jamadagni. Mukam karoti bhajalam mangam langai degarim yat kripinam mandeshi gurundinatanam paramanandamadavam. So what we have here is a very good, very useful illustration of the basic point that was being made yesterday in the verse purport and in my class. Takže to, co zde čteme, je velice pěkný a použitelný příklad, podobný tomu, co jsme včera hovořili v tom verši ve výkladu a také v lekci. And that point was that the entanglement in material life begins with mental speculation. A tím bodem bylo, že začátek materiálního života začíná mentální spekulací. Of course, what is being described here is not, we cannot really say this is about entanglement in material life. It's about the appearance of Lord Parashuram. A to, co zde vidíme, není přesně zapletení v materiálním životě, ale je to zjevení pána Parashurama. But what we see here is that Satyavati, she displeased the great sage Ričika Muni. Ale co zde vidíme je, že Satyavati neuspokojila nebo znepokojila velkého mudrce Ričika Munina. By her speculation. Její spekulací. So she was able to pacify the sage. Byla ale schopná uklidnit tady toho velkého mudrce. And thus there was not that result that so often happens, a curse. A takže k tomu výsledku, který obvykle přichází, nedošlo, což je prokletí. Which results in entanglement in material existence. A tady to prokletí ústí v materiální zapletení. But the principle is clear. Ale ten princip je jasný. That Satyavati, she engaged in what is technically called kalpana. Kalpana means imagination. Takže Satyavati se angažovala v takzvané kalpaně, což znamená představivost. You hopefully remember in the verses previous that Ričika Muni prepared an oblation for both his wife and his mother-in-law. A doufám, že si vzpomínáte, že Ričika Muni připravoval takovou oběť pro svoji ženu a pro svoji tchýni. Whereby they could have good sons. Aby mohli mít dobré syny. So mother-in-law was thinking that yes, although Ričika has prepared for both of us, he'll naturally be more attached to his wife than me. A ta tchýně si myslela, no i když připravil tu oběť pro nás obě, tak přesto jsem si jistá, že bude více připoután ke své ženě. So therefore, his wife, Satyavati, she will have gotten the better portion of this preparation. A jsem si jistá, že jeho žena Satyavati zcela jistě dostane tu lepší polovinu té oběti. So she persuaded Satyavati to give her portion to her. A ona přemlouvala Satyavati, aby její část dala jí. And this is what is known as kalpana, imagination. A tady to se nazývá kalpana neboli představivost. Mother-in-law indulged in imagination, and the wife Satyavati, she went along with it. A tchýně se zaměstnávala v kalpaně, v představivosti, a Satyavati to také následovala. And when
Richika Muni came to know about this, he was very displeased. A když se o tom dozvěděl Richika Muni, tak ho to znepokojilo. So similarly, the Mayavadis, the impersonalists, they have a process by which they interpret the revealed scriptures. A podobně Mayavadini mají proces, kterým oni překrucují písmo, which goes by the name Gauna kalpana. a tady ten proces se nazývá Gauna kalpana. So the word Gauna means an indirect understanding. A slovo Gauna znamená nepřímé pochopení. It is not the direct, or we would say literal understanding. A není to takzvané doslovné pochopení. So an example, very good example, is one that Srila Prabhupada referred to. A jeden dobrý příklad je, Šrila Prabhupada se o tom zmiňoval. It concerns the interpretation of one, he's still alive, one well-known Mayavadi yoga teacher. A týká se to jednoho ještě stále žijícího Mayavadi jogínského učitele. He's very prominent in India. Je velice známý v Indii. So he has given this explanation of the holy name of Krishna, A on vysvětlil následujícím způsobem svaté jméno Krishna. that Krishna, this name, this word, if you go to Sanskrit dictionary and look it up, you'll find that one of the meanings is black. Takže když se podíváte do sanskritského slovníku, takže tam najdete pod jménem Krishna, že to znamená černý. And black means dark. A černý znamená temný. And dark means unknown. A temný znamená neznámý. So whenever you will come across the name Krishna in any Vedic scripture, you should understand that this means the unknown. A kdykoliv přečtete jméno Krishna ve védských písmech, tak byste měli pochopit, že to znamená neznámý. So this is an example of Gauna vritti, an indirect interpretation. A tady to je příklad Gauna vritti, neboli nepřímé interpretace. Direct is of course to take the statements of scripture themselves as they are. A přímý znamená, že máme přijmout výklady písem tak, jak jsou. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Nadi Radha Govinda Sarva Karna Karnam. There, first verse of Brahma Samhita, the meaning of the name Krishna is given. A v prvním verši Brahma Samhity je dán význam jména Krishna. That Krishna is the holy name of the Supreme Controller. Krishna je jeho svaté jméno a je také nejvyšší vládce. Whose form is eternal, full of knowledge and full of bliss. A jeho podoba je plná věčnosti, poznání a blaženosti. And this Krishna, he is Anadi, he has no beginning. A tento Krishna je Anadi, to znamená, že nemá počátek. But instead, he is the beginning of everything else. Ale přesto je počátkem všeho. And he is Govinda. A je Govinda. The most attractive young resident of Goloka Vrindavan. Je nejpřitažlivější mladý obyvatel Goloky Vrindavan. Sarva Karna Karnam. Although he is a young, beautiful cowherd boy, engaged in charming pastimes, he is nonetheless the cause of all causes. A je také Sarva Karna Karnam, i přesto, že je mladý obyvatel Goloky Vrindavany, který si neustále hraje, tak přesto je příčinou všech příčin. So if this is the statement of the scripture, then how will one arrive at the conclusion that Krishna means the unknown? A to je prohlášení písem, takže jak můžeme dojít k závěru, že Krishna je neznámý? As if whenever we're reading
Shastra, we come to the word Krishna, then it should be like a black hole opening up in the page and sucking our intelligence into it, into darkness. Takže když čteme šástru písmo a narazíme na jméno Krishna, takže najednou by se tam otevřela černá díra a úplně by vsákla naši inteligenci do té černé temnoty. Instead of visualizing in our mind Shyam Sundar standing in Tribhanga form, playing his flute, no, black hole only. Místo, abychom viděli Shyama Sundaru, Tribhanga, podobu prohnutý na třech místech, tak tam uvidíme černou díru. So such a conclusion is arrived at by kalpana, by imagination. A takovému závěru můžeme přijít jedině skrze kalpanu, představivost. So therefore we see in Chaitanya Charitamrita the Mayavadi process of interpretation is called Gauna kalpana. A proto v Chaitanya Charitamritě najdeme vysvětlení této představivosti jako Gauna kalpana. Instead of directly facing the original intended meaning, the Mayavadi speculator goes off in side directions, around the back and underneath and over the top and here and there, anywhere but confronting the meaning as it is really intended by Srila Vyasadeva. A místo, abychom se postavili k tomu námětu, k tomu vysvětlení tváří v tvář, tak Mayavadis ty se snaží po straně a ze zádu a ze zdola a z vrchu, jenom aby nemuseli se postavit tomu přímému vysvětlení. And so this kalpana, this speculation, leads to entanglement in material existence for these Mayavadis. A tady ta kalpana nás vede k zapletení se v tomto materiálním světě pro ty Mayavadis. Because they are, as Bhagavatam itself explains, avishuddha buddhi. Their intelligence is impure. Protože jak Śrīmad Bhagavatam vysvětluje, oni jsou avishuddha buddhi, jejich inteligence není čistá. They like to think of themselves as being liberated, as being exalted great souls. Oni si rádi o sobě myslí, že jsou osvobozené duše. But their speculation is removing them from the shelter of the lotus feet of Krishna. Ale jejich spekulace je odstraňuje z toho útočiště Krishnových lotosových nohou. If I insist that Krishna means unknown, the unknown, then how am I going to take shelter of him? Jestliže vyžaduji, aby bylo přijímuto, že Krishna je neznámý, tak jak můžu vzít útočiště jeho lotosových nohou? If my position is that the lotus feet, param padam, of Lord Krishna is simply a figure of speech, a jestliže si myslím, že Krishnovy lotosové nohy param padam jsou jenom představa nějaká, jenom nějaká slova. Like Srila Prabhupada gave the example of a father who names his newborn blind son. The son is born blind, but father gives him the name Padmalochan, which means lotus-eyed. So this is just a figure of speech. Šla Prabhupada dával příklad, stejně jako otec dá název svému synovi, který se narodil slepý, tak mu dá jméno Padmalochan. Takže Šla Prabhupada dával tady ten příklad k tomu, že to je jenom nějaká slova. The eyes are dead. A ty oči jsou mrtvé. So it is not suitable to compare them to lotus. A není správné je přirovnávat k lotosu. So in the same way, if I'm thinking that Krishna is just unknown, an unknown quantity, an X, you see, and then to talk about his lotus feet or anything about him is just words. A jestliže si myslím, že Krishna je prázdnota, jenom nějaká prázdnota v tom celku, tak potom to nazývání lotosové nohy a tak dále jsou jenom prázdná slova. He is not actually my shelter. Není ve skutečnosti mým útočištěm. So, in this way, the Mayavadis, by their speculation, they remove themselves from the shelter of Lord Krishna's lotus feet. Tímto způsobem se Mayavadis skrze jejich spekulací
odstraňují z tého útočiště lotusových nohou Krišny. And as Bhagavatam says, they fall down. A jak Bhagavatam vysvětluje, oni padají dolů, poklesávají. Also, they are, along with speculating about Krishna, then they must also speculate about themselves, the position of the spirit soul. A zároveň s tou spekulací o Krišnovi musí spekulovat o své identitě. Their fondness is for thinking that the individual spirit soul is actually the all-pervading Godhead. A oni si myslí ve své spekulaci nebo představivosti, že individuální duše je všeprostupující Bůh. And their goal, the goal of their whole process is to achieve complete independence. A cílem jejich procesu je dosáhnout úplné nezávislosti. Which is of course the position of the Lord. Což je pozice Pána. So this is why for them Krishna is unknown. This is why they don't surrender to him. A poněvadž Krishna je pro ně neznámý, tak se mu nemohou odevzdat. Because if they surrender to Krishna, then how they can be God? Protože když by se odevzdali Krishnovi, jak oni by mohli být Bůh? So this is all imagination. To je všechno představivost. Představa. And this imagination is manoratena. It is simply a ride, a journey on the chariot of the mind to nowhere. A tady to se nazývá, ta představa se nazývá manoratena. Manoratena jednoduše znamená, že naše mysl ujíždí na kočáru, na kočáru někam úplně mimo. A fantasy, in other words. Jednoduše fantazie. And something as serious as spiritual life cannot be supported by fantasy. Něco tak důležitého jako duchovní život nemůže být podpořené fantazií. Spiritual life, real spiritual life, as it is described in the Vedic scriptures, means strict control of the senses. Tak duchovní život, tak jak je popsán v písmech, znamená kontrola smyslu. It means shunning impure association. A znamená to vzdát se nechtěné společnosti. It means, as we were speaking last night, also this point of utsaha or enthusiasm. Také to znamená utsaha neboli nadšení. A steady enthusiasm to perform kriya, spiritual activities. A neustálý entuziasmus, abychom vytvářeli duchovní činnosti. One has to be completely regulated. A měli bychom být regulovaní. One has to shun all whimsy. A měli bychom se vzdát všech vrtoků. So all of this that I'm describing, which adds up to real spiritual life, means, as Krishna says in Gita, jitatmana prasantasya paramatma samanyata. One has conquered the mind and achieved the association of Paramatma. A všechno, o čem tady mluvím, což vede k cíli duchovního života, tak potom, co překonáme mysl, tak tím způsobem dosáhneme Paramatma. Lord Paramatma, he is established within the heart as the Antaryami, the inner controller. A pan Paramatma je situovaný v srdci jako Antaryami, jako nejvyšší vládce. See? Antaryami. So Antar means inner, Yami controller. Antaryami. Antar znamená vnitřní a Yami znamená vládce. And from this same word, Yami, Yama, we get Niyam and Yam, Niyam. Yam, Niyam refers to the rules and regulations of genuine spiritual life, the do's and the don'ts. Tady z toho Yami vzniká i slovo Yama a Niyama. To znamená zákazy a příkazy. To znamená regulovaný duchovní život nebo regule v duchovním životě činnosti. So one has to be established in relationship with Paramatma in order to be successfully situated in spiritual life.
Takže musíme mít vztah s paramátmou, abychom dobře úspěšně vykonávali duchovní život. And Krishna says this means jitatmana. One has conquered the mind. Krishna říká jitatmana, ten, kdo překonal mysl. What is the mind? The mind is not fixed. The mind's nature is to be restless. A co znamená mysl? Mysl znamená, že není nikdy upevněná, že je nestálá. The mind's nature is to change from one object of thought to another. Povaha mysli je, že nebo že přeskakuje z jednoho objektu na druhý. The mind is always impatient with whatever our position is in the present. A mysl je vždycky netrpělivá, aby získala stále nové objekty. It's always preaching to us, oh, this is boring. You have to do something different. A neustále káže, tady to už je nudné, měli bychom dělat něco jiného. And yes, kalpana. The mind is full of imaginations. A potom je kalpana, to znamená, že mysl je neustále plná představ. And the mind is the garden of material desires. A mysl je zahradou materiálních tužeb. So one who surrendered to the mind cannot at all be steady in spiritual life. Ten, kdo se odezdá své mysli, nemůže být stálý v duchovním životě. So this is the problem with the Mayavadi approach. Tady to je problém s tím přístupem Mayavadis. For them, mind is guru. Pro ně je mysl guru. For them, imagination is the bona fide process for understanding the scripture. A pro ně představování si je autorizovaný proces chápání písem. So in this way, they are caught within the restless mind. Tímto způsobem jsou spoutáni uvnitř své neklidné mysli. Therefore, they are victimized by the mind's restlessness and the mind's desires. Tímto způsobem se stávají obětí té nespokojenosti a vrtošivosti mysli. And by the mind's ignorance. A také tou nevědomostí mysli. Because the fact that we have a material mind means we're in ignorance of the true spiritual nature of self and super self. Protože tím, že se stáváme obětí té nevědomosti mysli, tak tím způsobem není možno, abychom pochopili vztah mezi námi a mezi vlastním já a nejvyšším já. And therefore, aruya krishna paramparam tarapantanti adho nadrita yushmad anangreha. Bhagavatam says, because of being disconnected from the actual spiritual position, fixed at the lotus feet of the Lord, because of not being there, therefore they must fall down. A protože nemáme spojení s točištěm lotosových nohou Pána, protože tam nemůžeme být, proto musíme spadnout dolů. So one has to be very, very, very careful about this kalpana, this mind's imagination. Musíme být velice opatrní, co se týče kalpany, té představivosti mysli. Because actually, you see, in the beginning of spiritual life, then that kalpana, that imagination, it is for most of us, for everyone who becomes a devotee practically, it is one of the driving principles that brings us into the association of devotees. Takže můžeme vidět, že tady ta představivost je na začátku života ve skutečnosti každého oddaného, který se připojí, každého nového oddaného, je taková síla, která nás přivede do společnosti oddaných. The mind is not satisfied with material life, material association. Protože mysl není spokojená s materiálním životem a s materiální společností. The mind is questing for something else. Ta mysl by chtěla něco jiného. Imagining that there must be something better than this. Představuje si, že musí být něco jiného, něco lepšího než tady to. And
then when the mind comes in contact with Krishna consciousness, it becomes enlivened. A když se mysl dostane do kontaktu s vědomím Krišny, tak se oživí, tak je oživena. Now here we have to be cautious. The mind is not in a pure condition. A musíme si být vědomi toho, že v tu chvíli ještě mysl není v čistém stavu. So it's enlivened not simply because yes, this is finally the actual tattva being presented after so many years and lifetimes of Maya. Finally we have achieved tattva, reality, truth. To oživení mysli musíme chápat je z toho důvodu, že po milionech a milionech zrození ta naše mysl získala konečně skutečnou tatu, skutečné poznání. It's not only that, but also that Krishna consciousness is something new for the mind. A není to jenom tady to, ale že pro mysl je to zase něco nového, Krishna vědomí. And this is what the mind has been looking for. A to je to, po čem mysl touží. Something different from all that it has experienced before. Něco jiného, než co jsme zažívali předtím. You see? So this is both good, but also a potential danger for later. A to je všechno dobré, ale také potenciálně nebezpečné pro ty časy budoucí. Because, all right, so we enter the Krishna consciousness movement, we take up the practice. Takže my v pořádku vstoupíme do vědomí Krišny a začneme s tím procesem. But if we do not shake off our age-old propensity to surrender to our mind, A jestliže se nezbavíme té naší tendence staré odezdávat se mysli, you know, to offer the garland that is meant for super soul, instead to offer it to the mind. a jestliže tu girlandu, která je určená pro náduši, obětujeme naší mysli, If we do not overcome this propensity, then somewhere down the line, the mind will again cause us trouble, even though we are within Krishna consciousness. a jestliže se nezbavíme tady této tendence, tak i potom budeme mít velké problémy, protože naše mysl bude zapříčinovat veškeré potíže. The mind will say, well, now you know what this is. A mysl nám řekne, vidíš, teďka už všechno znáš, co se tady okolo děje. You've learned that Krishna is a blackish coward boy in Goloka Vrindavan. Ty už ses naučil, že Krishna je načernalý chlapec, pasáček na Golce Vrindavaně. Yeah, you know, he spoke Bhagavad Gita. A ty už znáš Bhagavad Gita. And Chaitanya Mahaprabhu has introduced the Sankirtan movement. Chaitanya Mahaprabhu započal Sankirtanové hnutí. So all these things you know already. Ty už to všechno znáš. And you have practiced them for a long time. A už to taky praktikuješ dost dlouhou dobu. But now it's time for something new. Teďka nastal čas pro něco nového. How can you go on like this? Jak můžeš takhle pokračovat? You're limiting your possibilities. Také omezuješ své schopnosti. This is, you see, this is stereotyped. This is becoming mundane ritualism. Je to tak stereotypní, stává se z toho jenom světské rituály. You need something adventuresome, a new challenge, Potřebuješ nějaké dobrodružství, nějakou výzvu. new horizons. Musíš se podívat na nové horizonty. You see, and so if we have not practiced ignoring the mind, A jestliže nepraktikujeme Krishna vědomí tím, že budeme ignorovat naši mysl, if we have not been working on subduing the mind and bringing it under control, jestliže nepracujeme na tom, abychom pokořili naši mysl, abychom ji přivedli pod kontrolu of Paramatma, pure Atma, pure Buddhi, takže pod kontrolu paramátmy, átmy a čisté inteligence, then this rascal mind will again cause us great difficulty. potom tady ten darebák mysl nám bude zapříčinovat mnohé problémy. Because it is this agitated mind, guna pravaha, agitated mind, which is the staging ground for the modes of material nature.
Protože to je guna praváha, znepokojená mysl, která je úrodným polem pro materiální znečištění. You see, this means that such a mind, restless, disturbed, is an open door for our old friends, Mr. Rajogun, Mr. Tamogun. Takže bychom měli vědět, že to je znepokojená, vrtošivá mysl, která je která je jako otevřené dveře pro naše staré přátelé Rajoguna, Tamoguna. See, Mr. Rajoguna, he's the bringer of the so-called new things. This is the mode of passion. Takže pan Rajoguna, to je stroj veškerých novinek. Mm-hmm. So he's coming like a door-to-door salesman, a big suitcase full of so many new products, brand new. A on přichází jako ten obchodník, který chodí ode dveří ke dveřím s takovým ohromným kufrem a má ho plný novinek. And he's a very expert salesman. A je expertní prodavač. He's talking very fast. A je velice rychlý ve svém nabízení. Hello, how do you do? Here I am. Yes, we have a very nice new product here today. Take a look at this. Look at this. Look at how it works. Oh, it's very wonderful. And if don't worry, we have another thing right here. It goes together with it, actually. You need both of them. And to make it even both work better, we have a third thing here. Yes. A on chodil ke dveřím a je velice rychlý ve svém představování produktu. Vidíte, tady máme nový produkt, to je perfektní novinka, velice se vám to bude hodit, takže toto si musíte vzít, nestojí to moc, tady tomu vám přidám ještě tohleto a mám tady úplně nejnovější novinku, takovýmhle způsobem hovoří. And then Mr. Tamogun, he's not saying anything. He's just sitting very close to us. He's sitting on the couch right next to us. He's putting his arm around our shoulder and his head on our shoulder, and he's taking a little rest. And this is also making us feel very tired and comfortable. A potom je tady pan Tamoguna. On mnoho nemluví, vlastně vůbec nemluví, jenom si k nám tak přisedne a položí si hlavu na naše rameno a potom také se nás obejme trochu a tak tam tak odpočívá, trošku přitom chrápe. No a to nás učiní také trochu unavenými, abychom si taky odpočinuli. And he's telling us, yeah, you just relax, just take it easy, everything's all right. A on nám tak trošku šeptá do úška, no, trošku si odpočíň, relaxuj, nemusíš to tak brát vážně. So in this way, the mind becomes dull. Tím se mysl otupí. The intelligence flies away. A inteligence uletí. And when Mr. Rajagun sticks out his hand, shake, it's a deal. We put out our hand. Yes, okay, it's all right. Yes, whatever. A když ten mistr Rajoguna natáhne tu ruku a takže dobře, dohodneme se na tom prodeji a my jenom tak vytáhneme tu ruku a jo, dobře, souhlasím. So these two modes of nature together, they condition the spirit soul to surrender to the waves of Maya. A tady ty dvě guny, kvality přírody, podmiňují živou bytost, aby se oddali vlnám Máji. You see, the waves of Maya, this is called taranga rangani, the waves of enjoyment. A tady ty vlny Máji se nazývají taranga rangini neboli vlny Máji. So just like on the surface of a lake, waves are coming, and something like, say, a leaf, a dry leaf from a tree, if it has fallen on the surface of the lake, then it is bobbing up and down, sometimes up, sometimes down, like this. Stejně jako máte vlny na nějakém jezeře a na tu hladinu spadne nějaký list, tak ten list v si těch vln jde nejdřív nahoru, dolů a takovým způsobem se pohybuje. Helpless, you see? Je to beznadějné. So sometimes the modes seem to be lifting us up. Maya is bringing us, you see, we feel, oh, life is getting better. A někdy nás Mája povznese nahoru na tu vlnu a myslíme si, život je krásný. Things are positive. A věci jsou velice pozitivní. Good fortune is coming my way.
a štěstí nám přeje. Oh, everything is all right in life. A všechno je v životě v pořádku. But, what comes like a wave, goes like a wave. A všechno, co přichází jako vlna, také odchází jako vlna. So the same wave that lifts us up, then drops us back down when it goes. Stejná vlna, která nás vynesla nahoru, nás potom taky nechá spadnout dolů. Oh, things are looking real bad. Oh, I'm so unfortunate these days. Všechno je tak špatné dneska, mám takový neštěstí tady všude okolo. I'm so frustrated. My desires are not satisfied. A jsem tak frustrovaný, poněvadž moje touhy nejsou uspokojené. Then another wave comes, lifts us up. A potom přijde druhá vlna. Oh, things are looking better. Kijai. Věci se lepší, jai. So in this way, it's just like, a baby, helpless baby, in the arms of the mother, Mother Maya. She's rocking the baby back and forth like this, up and down, up and down. And the baby goes to sleep. Stejně jako bezmocné dítě, které se houpe v náručí své matky Máji. This is the sleep to genuine spiritual life. A potom uspe a takovým způsobem se to nazývá, že to je spánek, který končí v totální temnotě. And it all starts with this restless mind and its speculations. Začíná to všechno v neuspokojené mysli a ve spekulaci. Mm-hmm. And you see in our modern culture, this so-called culture, so-called civilization, modern times, this freedom to speculate, this is a sacred article. A můžeme vidět v naší takzvané moderní společnosti, v pokročilé moderní kulturní společnosti, že tady ta spekulace je velice posvátná věc. In fact, speaking historically, the essence of this word modern, the very essence of it means this seeming right of so-called progressive human being, his seeming right to speculate. This is what separates modern man from pre-modern man. Sorry, I couldn't follow. Okay. I forgot to one because of the second. If you can repeat. Yes. So the essence of what we say, what we mean by modern man, is the right to speculate. Takže ta esence toho moderního nebo moderna znamená právo spekulovat. Mm-hmm. This was a trend that started to come into European and American way of thinking some 300 years ago. Tady to se stalo zhruba před 300 lety, což přišlo jako moderní pokroková věc. This idea of individual freedom, ten nápad té individuální svobody, right to make one's own decisions, právo udělat vlastní rozhodnutí, the vision of a new world, a world remade. Vize nového světa, který my vytvoříme. Say like America was founded on that principle. Amerika byla založena na tomto principu. Revolution against the past. Revoluce proti minulosti. And then there was French Revolution. Potom byla francouzská revoluce. In different countries they started to have revolutions. A různé země procházely těmi revolucemi. To create an ideal society. Aby se vytvořila ideální společnost. Of mental speculation. Ideální společnost mentální spekulace. You see? You in this country, you had your experience with one such philosophy of mental speculation called communism. My jsme tady měli také v tomto státě zkušenost s takovou revolucí a s takovým výmyslem, což se nazývalo komunismus. Then the idea is that
the world can be remade from top to bottom. A ten nápad je, že ten svět se dá úplně předělat od vrchu až po spodek. By our imagination. Naší představivosti. You see? So all this technology, science, all these things coming out of imagination. A všechno technologie, věda, to přichází z té mentální představivosti. So this is why those who are truly devotees of the modern idea, they find Krishna consciousness to be offensive. A ty, co jsou skutečnými oddanými, diametrálně liší od těch principů moderní společnosti. Yes, so-called civilization. Takzvané civilizace. Because this, all of this, activity of the mind in the modern world, what is the ultimate result? It is, plainly speaking, it is animalistic sense gratification. Protože ve skutečnosti, co to znamená, ta moderní společnost a její zásady, to znamená zvířecí společnost, zvířecí život. We look at the science, we look at the technology, and this is ultimately all that it is facilitating. A když se podíváme na vědu nebo na technologii, tak to je to, co všechno podporuje. The so-called freedom of the individual to do whatever he likes. Takzvaná svoboda pro každého dělat si, co chce. And they're very proud that they're promoting this. Jsou velice pyšní na to, že tady to všechno propagují. And as a result, a human being is year by year becoming more and more degraded. A výsledkem je, že lidská bytost se rok od roku více a více degraduje. So Srila Prabhupada used to say quite plainly, he would say it publicly, he would say it in television interviews, we are against this. Šla Prabhupada proto veřejně a na různých mítincích a všude říkal zcela otevřeně, my jsme tady proti tomu všemu. So yes, it all goes back to the mind, it all goes back to removing the mind from the affairs of materialism and engaging the mind strictly in Krishna consciousness. A to se všechno vrací zpátky, to všechno jde zpátky k mysli, kdy mysl by měla být odpoutaná od materiálních činností a přivedena zpátky k Lotusovým Krishna. So this is the formula for success in spiritual life. A tady to je formule pro úspěch v duchovním životě Krishna. Strict control of the mind, Striktní ovládání mysli, to rid it of its restlessness, abychom ji zbavili její nestálosti, which again is the seed bed, the seed bed of the modes of material nature. která je potom tím lůžkem semínek pro materiální činnosti. What grows up out of the agitated mind is what? Body after body after body after body. Co vyroste z agitované mysli? Jedno tělo za druhým. And as Prabhupada would say, we are against this. Jak Prabhupada říká, my jsme proti tomu. It must stop. This development of future bodies, birth after birth. It must stop in this life. Tohle to musíme zastavit, to vyrábění nových a nových těl. So mental speculation must stop and the mind must be purified. Mentální spekulace musí být zastavena, mysl musí být očištěna. So I thank you very much. Would there be any questions? Nějaké otázky? The question is why the human beings has that propensity or that quality imagination. Yes, because we are removed from the actual reality of Krishna's pastimes. Že jsme byli odděleni od té skutečné reality Krishnových zábav. And Krishna's
pastimes are, you can use the word in a proper sense. Krishna's pastimes are fantastic. A Krishnovy zábavy jsou, můžeme použít slovo, které ve své pravé podstatě znamená, že jsou fantastické. Meaning that the Leela of Krishna is God's own fantasy. A význam toho Krishna Líla může, že to jsou Krishnovy, že to je Krishnova skutečná fantazie, dokonalá fantazie. God is a little boy. Bůh je malý chlapec. And, little boys are very imaginative. A malí chlapci mají perfektní představivost. They, little boy and also little girls, you can, if they have nothing to play with, no regular toy from the store, then, they can take a piece of wood they find in the grass, or a stone, or anything, a piece of string, and, play with it and imagine so many things. A malí chlapci a samozřejmě i malé dívky, i přesto, že nemají třeba nějakou hračku, se kterou by si stále hráli, tak potom si budou najít nějaký malý kámen, kousek trávy, kousek provázku a vytvoří si hru ve své mysli, že to bude něco úžasného. So we see this in the children very plainly. A můžeme vidět, že děti jsou velice hravé. So just understand this, that God himself is a small boy. Takže si můžete představit, že Bůh je malý chlapec a takhle si hraje. So all of his divine power is engaged in fantasy. Všechna jeho božská síla je angažovaná v jeho fantazii. And when you read Krishna book, read Krishna's Leela, it is so, you can easily understand from reading that that God must be a small boy. A můžeme si plně představit potom, když čteme Krishna knížku, že ten Bůh je opravdu malý chlapec s velkou představivostí. Because so many wonderful things are happening, moment after moment after moment, unexpected, incredible things. A moment za momentem se tam objevují a vykonávají úžasné činnosti. But it is not it is not empty imagination. Ale to není prázdná představivost. This is ultimate reality. To je skutečná realita. Because this is God's fantasy. Že to je božská nebo představa Boha. So, as Prabhupada said, we are each a tiny sample of God. A jak Prabhupada říká, my jsme takové malé příklady Boha. And our proper place is to be in his Leela. A naše správné postavení je být v jeho zábavě, jeho líle. And so because of our misuse of free will, we are now not in his Leela. A poněvadž jsme zneužili naši svobodnou vůli, tak jsme teďka mimo jeho lílu. So our consciousness, which belongs with Krishna, is now groping, this word, like feeling in the darkness, trying to create a Leela or come in contact with some Leela, something wonderful, something fantastic. A naše vědomí, které bylo původně v Krishna líle, se nyní nachází v takové temnotě a my se snažíme vymyslet si nějakou vlastní lílu, nějakou představivost. And that groping, that is our imagination. A ten groping, to je naše představivost. But you see, the difficulty is that in our imagination, we're putting ourselves in Krishna's place. Ale problém je ten, že v naší představivosti se umístujeme do pozice Krishny. We want to be the one who is dancing with 108 gopis. A my chceme být ten, který tancuje se 100 nahými gopiemi. We want to be the one lifting. 108. We want to be the one who's lifting the Govardhan mountain. A my chceme být ten, který zvedá kopec Govardhan. So that is empty fantasy. To je prázdná představivost. So in this way we become victimized by illusory imagination. A tím se stáváme obětí iluzorní představivosti. Okay. So it's 8:30.
We have things to do. So Prabhupada ki jai. Znamená, že Suhotra Maharaj ki Jai.